Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi, sempre un webinar specifico su Midas Civil NX. Civil NX, in particolare oggi ci focalizziamo sulla piattaforma API e su un utilizzo specifico di collegamento dinamico con Grasshopper. Come ospite di oggi abbiamo Vishal Jagad. Thank you Vishal to be here. Lui a un certo punto presenterà una sua parte specifica su questo argomento, entrando proprio nei dettagli, perché fa parte lavora appunto nel team di Midas e ha lavorato a questo collegamento tra Grasshopper e Civil NX. La mia prima parte è doverosa per introdurre il Civil NX, che ha un'interfaccia di nuova generazione e ha due grandi sviluppi, un'interfaccia di nuova generazione e tutta la piattaforma API che nei vari webinar che stiamo organizzando stiamo vedendo nel dettaglio. Stiamo proprio organizzando dei webinar dedicati all'argomento API specifico per collegamento. Abbiamo già visto quello per l'Excel, per Grasshopper, con Python e vediamo anche di vederne altri, di organizzarne altri. Questo specifico con Grasshopper prevede poi adesso appunto una mia presentazione introduttiva e l'interfaccia di Civil NX è proprio un software di nuova generazione, completamente riscritto rispetto al vecchio Civil, diciamo, tradizionale, ecco, e l'interfaccia è doveroso specificare che chi è già utente di Civil tradizionale, l'utilizzo di Civil NX non comporta nessuna nuova nozione, quindi i pulsanti e l'organizzazione dei menu sono gli stessi, quindi si lavora nella stessa maniera. Ci sono dei miglioramenti grafici, poi li vedremo, ma soprattutto questa nuova interfaccia è stata riscritta, è stato necessario riscriverla per avere sia dei miglioramenti nei tempi di calcolo e nei tempi di design, proprio di fare le verifiche di elementi di modelli di grande dimensione, ma soprattutto perché in futuro è predisposta per poter avere una compatibilità con i nuovi solutori che verranno, solutori che sono già in programma per i prossimi mesi o anni e che nel tempo anche possono potenzialmente evolvere, quindi una nuova piattaforma per poter montare nuovi solutori di nuova generazione. Per esempio, uno sviluppo, una particolarità interessante è quella di poter editare, interrogare in maniera diretta i warning, possibili warning durante l'analisi. Sappiamo che prima nel civil tradizionale i warning erano individuati da dei numeri che rappresentavano gli ID dei nodi o degli elementi. Questi ID adesso si possono anche proprio editare, cliccare proprio con il mouse e individuare a video subito dove sono. Cosa che diventa molto interessante nel caso di modelli di grandi quantità di elementi, riuscire a individuare dov'è la problematica in maniera visiva e diretta è molto più efficiente. Poi è stata migliorata tutta la parte di gestione dei font e dei simboli grafici, cioè abbiamo direttamente una stringa in basso a destra che ci permette di dimensionare in tempo velocemente o la dimensione dei font o la dimensione dei simboli o tutti e due contemporaneamente. Quindi molto interessante, vedete, basta solo il settaggio e velocemente ridimensiono il simbolo, e questo vale per tutti i simboli grafici, carichi, vincoli, eccetera. È migliorata, appunto, è cambiata la parte di grafica, le trasparenze, il sistema di orientamento anche prospettico sono cambiati e migliorati. Qui in particolare con un'alta risoluzione dei tendon, perché prima si aveva un problema di movimento del modello nel caso in cui si graficizzassero, mostravano tutti i tendon contemporaneamente. Se ce n'erano tanti, la grafica rallentava. Ora questo aspetto è migliorato ed è possibile plottare a video tutti i tendon possibili presenti nel modello e poter fare delle rotazioni senza problemi. Il works, per come lo conosciamo, esiste ancora, è organizzato nella stessa maniera, ha una stringa
in cima, dove ci permette di cercare delle voci specifiche, cioè scrivendo il nome dell'informazione, il works si filtra. E quindi, sempre nell'ottica di grandi quantità di informazioni, viene più veloce trovare le informazioni che ci servono, o porzioni di menu. Vedete, si chiama static. Qui, come stiamo vedendo in questo momento, si filtra solo la parte di casi di carico statici e guardo e interrogo solo quella. I colori, c'è una targhetta accanto a ogni informazione con un quadretto colorato, e quindi quando noi plottiamo a video dei colori di sezioni, materiali o tipi di elementi finiti, è abbinato direttamente su Works la sua casellina colorata. Tutta la parte informativa di help, tutorial, manuali sono sotto una finestra, si chiama appunto, questa forma, questa sembianza, search. Noi cerchiamo un'informazione e direttamente lui è collegato a tutti i database informativi, quali appunto help online, tutorial, FAQ, TechNote, vedete per esempio noi scriviamo, non so, informazione, e su Beamend noi abbiamo già condensato, riassunto, se lo vogliamo sotto forma di tutorial, FAQ, help, function, e cliccando si apre direttamente una pagina di quell'informazione. Vedete, per esempio, premiamo su tutorial Beamend Release Analysis e si apre, collegandosi in rete al sito di Midas, tutte le informazioni da quel punto di vista lì, da questo punto di vista di un tutorial. Un'altra cosa interessante è il Midas CAD. È un software Midas CAD che ha un installation file separato, quindi si installa questo software. È un CAD 2D a tutti gli effetti, si utilizza come un normalissimo CAD, però ha la particolarità di potersi collegare a Civil NX in maniera parametrica, dinamica parametrica. Per esempio, qui disegniamo due sagome, e queste due sagome si può calcolare le proprietà meccaniche di queste due sagome in questo strumento che attraverso una sua comando si chiama property calculation. Si calcolano le due proprietà meccaniche delle sezioni, si abbinano a due elementi BIM o più elementi BIM di Civil NX connettendoli tra di loro. E poi se noi aggiorniamo queste forme, quindi in CAD aperto contemporaneamente lo cambiamo queste geometrie, contemporaneamente possiamo aggiornare le sezioni nel modello aperto contemporaneamente in Civil NX. Molto interessante, molto, molto comodo. E questa funzione funziona per le general section, concrete section, per le steel section, per le composite section e per le tapered section, quindi per tutte le tipologie di sezioni. Un'altra interessante novità è del nuovo GSD. Il nuovo GSD è stato sviluppato, è stata sviluppata la parte di precompressione, quindi è possibile introdurre dei cavi di precompressione sezionali. Sapete, il GSD è un verificatore sezionale di forme qualsiasi, e in più possiamo mettere i tendon, oltre che l'armatura. Qui possiamo, adesso non c'è in questo disegno specifico, ma possiamo mettere sia l'armatura lenta che l'armatura di precompressione. L'armatura di precompressione ha le sue specifiche di materiale, ma in più ha anche il valore di precompressione, che possiamo introdurre completamente manualmente direttamente su GSD, oppure, essendo collegato a Civil NX, importiamo una sezione di Civil NX. Quindi facciamo un modello di calcolo con la precompressione, otteniamo le nostre sollecitazioni, eccetera. Se vogliamo facciamo anche le verifiche o no. Scegliamo alcuni elementi, li importiamo con le sollecitazioni già calcolate in GSD, e continuiamo facendo una verifica di momento resistente, dominio di rottura o mappa tensionale, come vediamo un estratto qui in basso a destra. In più, il nuovo GSD può sostenere due materiali concrete, quindi qui per esempio abbiamo un concrete per la trave e un concrete per la soletta, quindi due materiali contemporaneamente presenti. È migliorato molto i tempi di soluzione delle verifiche, del check delle verifiche. Come ho introdotto prima, sono migliorati i tempi in generale. Quelli del calcolo, essendo presente in questo momento ancora
un solver, diciamo, tradizionale, i miglioramenti sono di circa del 10-15% nel calcolo, ma nella verifica sono migliorati molto di più. Per esempio su questo test, dove c'è un modello scatolare a plate, non entro nei dettagli di quante combinazioni, cariche, eccetera, però diversi elementi plate con diverse combinazioni. Nel tradizionale Civil ci metteva 4 minuti, quasi 5 minuti, nel Civil NX 1 minuto e 38, quindi un miglioramento nei tempi di attesa del check molto migliorato. Questo molto interessante nel caso di verifiche di modelli a plate, però questo miglioramento dei tempi di design di check è a 360 gradi, quindi anche sugli altri tipi di verifiche. Questo è un esempio che abbiamo preso perché è un tipico esempio dove i tempi si allungano molto, perché la quantità di plate in un modello a plate, la quantità di elementi finiti è di solito, insomma, il numero è maggiore rispetto a un modello a frame. Bene, adesso passiamo, fatta questa veloce introduzione, entriamo invece nel vivo della piattaforma API, che è stata sviluppata da Midas con una piattaforma API di nuova generazione chiamata API REST, e che è sostanzialmente organizzata con un'interfaccia con il mondo della programmazione attraverso l'aggiornamento di un formato, si chiama formato JSON, che ha un formato di input e output con il quale poi traduce nel modello di calcolo che tutti quanti conosciamo. Qui vediamo un esempio di interoperabilità con Python, Excel, VBA, Java, però oggi nello specifico vediamo una interoperabilità con Grasshopper. In questo caso, quindi, ora do la parola a Vishal, il quale condividerà lo schermo con la sua presentazione. Vishal, please share your screen and introduce yourself and presentation. Thank you. Vishal? Yes. Sorry, my mic was turned off. Okay. My screen is visible? Yes. Okay. Hello everyone, and welcome to the second session of our Midas API webinar series, Automate Your Imagination, Parametric Modeling with Midas Civil NX and Grasshopper. My name is Vishal and I work as a structural engineer at Midas. Here I mostly work on automated related tasks using Midas API, and I am deeply passionate about integrating automation tools into structural engineering workflow to enhance both efficiency and accuracy. And I am truly excited to share the insight with you in today's session, and I hope you are just as excited as I am. So let's begin. So this is the agenda of today's webinar. So first we will start with a brief introduction to what is an API and what is why it is important to use API, and we will discuss why Grasshopper is a fantastic tool for the parametric modeling, and the main focus will be on integrating Midas Civil NX with Grasshopper. So first is the synergy beyond Midas. So what is the concept of data transfer with API? So first question come in our mind is what is API? So API stand for Application Programming Interface. It is a set of specification for a protocol that allows software applications to communicate and share the data. So in our case, Midas API, it allows us to communicate with platforms like a Grasshopper, Excel, VBA, Python, Java with our Civil NX. So we can utilize the capabilities of different platforms with Civil NX. So we can integrate different platforms with Civil NX using API. Also, we can export this data from Civil NX to this platform. So we can optimize the workflow accordingly. So now question come in our mind, why do we need API?
So why we are using API? Till now we don't use API. We are very comfortable without an API. So why this is important now? So to answer that question, so let us see the challenges in bridge modeling. So as a structural engineer, we know that the initial planning and subsequent modification of a structure can be quite challenging. And sometimes we have to modify the section dimension, material properties, and sometimes bridge alignment we need to modify. So in this case, implementing these changes can be quite challenging, and sometimes we require so much of time, and it may require repetitive work. So to counter that, what if there is a way to make all these things far more flexible and efficient, so that the solution come, which is Midas API. So this is what Midas API can be useful. Using Midas API, we can seamlessly integrate Civil NX with different platforms like Excel, VBA, Python, and our focus of today's webinar, Grasshopper. This integration opens the door to parametric modeling and enhance overall productivity. Let's see one video how we can do that. So in this video, we can see we can modify the alignment very easily. We just have to modify it in Grasshopper and then just have to implement that in Civil NX. So we can see with a few clicks, we have updated the geometry. So this is the example how we can implement the Grasshopper in Civil NX. So why Grasshopper? So if some are not familiar with Grasshopper, it is a visual programming tool built in a Rhino 3D, and it is popular in both architectural engineering and structural engineering, and it enables parametric modeling by letting user to create geometry using logical relationship and adjustable parameters. This approach allows for a rapid design interaction and real-time updates. So for simple structure or a complex structure, we can create the structure in Grasshopper, and each and every parameter of that structure can be parameterized. We can see in this video, every parameter of the structure is parametric. So we can modify that in Grasshopper. So now let's see how we can use that to create a bridge structure. So we will see the example of truss structure. So here, this is the truss bridge. We can modify the span of this bridge or a number of division of bracing. Also, we can modify different parameters like a height or a width of this bridge. So each and every parameter we can increase or decrease. So this is very useful when we have to make some changes in our current bridge. And then after modifying in Grasshopper, we can just create that bridge in Civil NX. And next example is of arch bridge. So we can see in this video, length we can increase and height also we can increase. And again, width and number of division, we can modify it in Grasshopper itself. So we can see that with just a few clicks, we have modified full geometry of this structure. So this is very useful when we have to make any changes in our existing structure. So without it, we have to create the whole structure from the scratch, and it can take so much time. So this time can be utilized. Now, not only any simple structure, in case of some structure in which we have to implement so many dimensions, for example, in this bridge, we can see that there are so many dimensions such as length, height, and curvature, height, everything. So for this type of bridges, we can parameterize each and every dimension, such as angle or a pipe diameter of the structure. So we can see how easily we can modify the geometry of the structure. So we don't have to create this structure from the scratch. We can modify it in existing Grasshopper file. So we can see each and every parameter of this bridge can be modified. So this is very useful when we have to test different type of geometry. So now let's see Midas plugin. So to create the geometry that is created in Grasshopper, we have to use Midas plugin.
And Midas plugin is developed by Midas, which is officially available in package manager of Rhino, and we can freely download it from the package manager. And after downloading it, we can see this type of tab in Grasshopper, Midas tab. So in Midas tab, we have all the tools available to create the bridge in Civil NX. So for example, we have commands to create node elements, to apply the boundary conditions, to apply the static load is, and to apply the construction stage, moving load, and to perform the analysis from the Grasshopper itself into Civil NX, and also to extract the result from Civil NX. So all the necessary command is available in Midas plugin. And also this command is arranged in a very systematic manner. So this command is same as available in Civil NX. So for example, if you want to find the support, we can find it in boundary command. And if you want to apply the self-fit, we can go into the static load and we can find that command. So this is very useful to find any command. Now we will see one example how we can create geometry in Civil NX using Grasshopper. So first we will see how we can implement material, section, and create geometry, and also apply the support condition with this example. If we see in this video, so with a one click, I have created all the material and section. And then again, with just a one click, I have created this bridge. Now I will just implement rigid link and support conditions. So with one click, I have created all the boundary conditions we can see in this video. So we have to create Grasshopper template once, and then if we have any modification in bridge, we can just modify that in Grasshopper, and then we can just run the command and it will create bridge in Civil NX. So this is very useful in case of parametric modeling. Now let's see an example of how to apply loads using Grasshopper. So in this video, we can see that with a one click, I have created material, section, and then geometry. So now I will apply boundary condition by executing this command. So I have created the supports and elastic links. Now I have to just execute this command to define my static loads. So after defining it, I will assign it with one click. So we can see we have to just run this command. So with a one click, I have applied all the loadings. So now if I want to modify any load cases or any geometry, I can modify it in Grasshopper and then I can run this command again. Now let's see one complete example how we can create full structure in Civil NX. So this is the example of steel composite bridge. So first we will see this example. So here, using Midas setting command, we have to first connect Grasshopper file with Civil NX model. So first I will open Midas Civil NX. In that, in API settings, I will copy this base URL and mappy key. And in Grasshopper, I will paste this base URL and mappy key. Now my Grasshopper file and Civil NX file is connected. So now I can execute all these commands. So I have created all these commands. So we have to just execute it to create material, section, geometry, loads in Civil NX. So first we have executed materials, and also we can modify the grade of this material from Grasshopper itself. So we can also modify the section type. Everything we can modify from Grasshopper. Now we will create geometry. So with just one click, we can create the geometry. So we can see that within a few seconds, I have created this steel composite bridge in Civil NX. Now we can also create the tapered section group. So we can see with one click, we have created all the tapered section group. Also, I will create boundary condition such as rigid link, elastic link with just a one click. So you can see all the boundary condition is applied.
So now we will apply the loads. So here, first we will create the load cases. So here I have created load cases and now I will apply this loads. So now I have to connect commands to execute this command. So I have applied all the loads. We can see in this video, we have applied all these loads. Now last part is to perform the analysis. So we can just click on the analysis command to perform the analysis. So after performing the analysis, we can also define the load combinations. We can see in this video. Here I have created the load combinations. Now I will also extract the result from the Civil NX. So we can see we have extracted the result. So this structure is totally parametric. So if we want to modify any dimension of this bridge, for example, if I want to increase the span of the bridge, I can just modify it from Grasshopper and then I can create the bridge in Civil NX. So each and every parameter of this bridge is parametric. So this is very useful when we have similar type of bridges. And if we want to create same type of bridges, we can just modify it in Grasshopper and then we can just create it in Civil NX. Now let's see one more example. This is example of PSC I girder bridge. Now, first step is to connect our Civil NX file with Grasshopper. So I will just connect with base URL and mappy key. So here in Midas setting, I have to paste this base URL and mappy key. So my current Civil NX file is connected with Grasshopper. So here we have to input our bridge length. So here we can input any number of span length. For example, if I enter 4 input, it will create 4 span. But if I want to create 10 span, I have to input 10 input in this panel box. So this total input is totally parametric. So we can input any number of inputs in the panel box. So here we can input the girders, number of girders, how many girders we want, and the number of cross beams. And also this is the part to input for the substructure. And then to execute that, we have to just run all this command. So here I am creating the section and material. I have to run this command to create that. So with one click, we have created these sections and material. Now I will create the bridge geometry. So here, after creating the bridge geometry, here we can see that this bridge geometry is created. And the dimension is same that we have entered initially in Grasshopper. First 4 is of 50 meter and 40 meter, and last is of 30 meter. Here we can see in this. So if you want to increase number of span, we can just input it in here in Grasshopper, and then we can execute all this command. Now here we have option to create the support conditions. Here I will run this command to create the rigid link, elastic link, and support conditions. So we can also see in the Civil NX, boundary condition is getting created. So we can see this is the supports that is applied. And these are the elastic links. And these are the rigid links. Now we can move to the next part to create the static load cases. So again, I will run this command and it will create the static load cases and it will apply the static loads. So we can see that self-weighted UTL load is applied in this bridge. We can also display that results. Also, if I want to modify any value of this load, I can just modify it in Grasshopper and I can run this command again.
Now we can also create moving load cases. So here I will execute all this command to apply the moving load. So first I have defined the moving load code, and then I will create the line, traffic line lane. Here we have created traffic line lane in this bridge. Now we will create the vehicles. Now we will define the load cases for the traffic line lane. We have defined the moving load cases. So after defining all these things, we can just click on perform analysis command. So here I have inputted the name, and now we will perform the analysis. So now we have performed the analysis from Grasshopper. So this is how we can create any parametric bridge in Grasshopper. Now we will see we can also update the alignment of any existing structure. So we can not only create the structure in Civil NX, we can also update any existing structure from the Grasshopper. So let's see this video, how we can do it. So first we will open any existing structure. So for example, if I want to modify the geometry of this structure, I can just first I will connect with the Grasshopper, and then I will click on get model to get my current alignment. Now I will just refer this alignment with the curve. Here I will create the updated curve, and I will link with my initial alignment and final alignment. So after linking, we have to just click on update. So now it will apply the updated alignment. So we can see like within a few seconds, we have updated the alignment of this bridge. We can also update the skew angle. So if we see this bridge from the top, we can see that this skew is updated. Now if we see for the composite bridge, so for this bridge, first we update the skewness. So first I will click on get model to get current alignment. Here we will link with the initial and final alignment. Now we will update the starting skew angle and ending skew angle. So now we have to just click on update. So we can see in Civil NX, we have updated the skewness of this bridge. So in here, I am updating the geometry in curvature. So here I will update this alignment to curvature. So here I will modify the skewness, and I will just click on update. So we can see in Civil NX, we have updated the alignment. So we can also use this option to update the alignment of any existing structure. So this is very useful when we have similar kind of bridge, and just you have to update the alignment. So we can say with Midas API, sky is the limit. So in summary, using Midas Civil NX API, we can leverage the parametric modeling capabilities of Grasshopper, and we can optimize our workflow, and we can improve our efficiency for a bridge creation. So now we can move to the last part, which is connect more and create more. Thank you. Thank you, Vishal. What can I say? Very interesting. It's very powerful. We see how it works, but also we saw some example
how to insert Grasshopper and Midas Civil link together inside a hypothetical workflow in a workflow in a company. Let me share again my my PC. Sorry. Okay. No. No. Okay, maybe you can see again my screen. Yes. Just to add, I continue to speak in Italian. Come abbiamo visto, è molto interessante, dei casi pratici, e questo link sviluppato da loro è anche molto completo, cioè tutte le informazioni di Midas Civil NX sono compatibili in questo plugin, e soprattutto questo plugin è scaricabile liberamente da internet, installabile in Grasshopper, come avete visto, con un suo menu dedicato, si collega con tutte le sue informazioni. Quindi molto interessante, quasi anche non solo un webinar, ma quasi anche un piccolo corso abbiamo visto di utilizzo. Sicuramente chi ha già confidenza con Grasshopper, chi già parte da un background di Grasshopper, già avrà capito più o meno come funziona, ma noi possiamo anche organizzare dei corsi, ecco, di utilizzo di questo collegamento proprio con i nostri tecnici di Midas. Volevo solo aggiungere, c'è un sito dedicato anche con degli esempi, dei tutorial per appunto l'utilizzo di questo link. Nel nuovo sito di Midas, che ormai è in vigore da qualche anno, c'è tutta una piattaforma informativa nuova, e sulla parte delle API ci sono proprio delle pagine dedicate, come abbiamo visto quella per il collegamento con Excel, adesso abbiamo visto quella per il Grasshopper, ce n'è una anche dedicata anche a Python. Lo scopo per chiudere è proprio cercare con questa piattaforma, in diverse metodi di collegamento, inserirsi nel flusso di lavoro aziendale, cioè le aziende molto strutturate utilizzano più sistemi di collegamento, hanno più software di modellazione, di lavoro, di graficizzazione, eccetera, con la quale si cerca di creare un collegamento non solo unidirezionale, ma bidirezionale tra i vari software. Questo per migliorare l'efficienza lavorativa, e anche perché in un'azienda, diciamo, composta da team, ognuno dedicato a un aspetto, si devono parlare e comunicare tra di loro. Quindi questo è l'obiettivo finale. Bene, thank you Vishal for your presentation, very interesting again, thank you for your time. See you next time, maybe, or just by mail. So thank you very much. Thank you for the time. Bene, grazie a tutti, arrivederci. Lascio qui una slide di chiusura per i nostri contatti e per informazioni sia commerciali che approfondimenti tecnici. Grazie, ciao, arrivederci a tutti.